Okay. Okay, we are now. We're here. General. We finish the application of the first heat transfer equation. Okay. Stability study, the flow chart, and I told you the program. Okay. Then we finished the wave equation. Okay. All these parts of the wave equation are solved. And now we have from equation 1 to equation 7. To equation 7. Okay. If you remember Euler equation, you remember Euler equation? Do you remember Euler equation? Ranchkuta and Euler equation. عم تسمعوني؟ سامعينك. لا ما بتذكر. ايه ما بتتذكرون. إجمالاً I need to give delta t equal input delta t equal 0.1 semicolon. أول شيء CLC clear delta t equal 0.1 delta x equal 0.02 مثلا أو 0.5 delta y equal 0.5 for example. Okay, then I need to determine m is equal c times delta t star 2 over delta x star 2, n equal c times delta t star 2 over delta y star 2 semicolon. عملنا الام والان. Then initialization for I equal 1 to I max. I need to put I max equal 100 for example. J max equal 100, N max equal 200. And then for I equal 1 double point I max, for J equal 1 double point J max, for N equal 1 double point N max, psi I J N equal 0. Initialization. The initialization. Okay. And. Then I need to put equation 6 and 7. Then I will write for I. I'm ticket book or saving. Okay, أنا عم نعمل recording هلا ماشي الحال. بتكتبوها بعدين. For I equal 1 double point I max. For J equal 1 double point J max. Psi I J minus 1 equal 0. اوكي بس هون ما فينا نبلش ماينس 1 ولا فينا نبلش 0 بالماتلاب. I need to start from 1 and 2. From 1 and 2. And n max is going to n max plus 1 and max plus 2. مفهوم؟ Yes. مفهوم؟ مفهوم. دكتور انا كمان بكتبه. Okay. Then I write psi I J 1 equals 0, psi I J 2 equals 0. And. Okay. And هيدي initialization. Then for I is going from 1 double point I max plus 1 كله I max plus 1 بتحطون و J max plus 1. Okay. I max plus 1 psi I for n equal 1 double point n max plus 1 n max plus 2 حتى psi I 1n equal psi I 0n. Okay. psi I 0n بيرجع هيدي ال 5
بيرجع بعد منها I need to write equation 4 for I is going from 1 double point to j max plus 1. ايه هلا هون j max بتصير j max plus 1. اوكي لانه بالمطلب على طول بتزيدوا 1 لانه ما فيني بلش من 0 بدي بلش من 1 على طول بده يكون في في هيك يعني نزح السكيل نعمل سكيلينج. اوكي نزح 1 psi I j max plus 1 n plus 1 هون في two loops along I and along n equal n لانه c delta t over delta y صارت n psi I j max بتصير هون n plus 1 minus n cn or n هيدي مش cn minus n psi I j max plus 1 n. ما هذيك ايكوال 0 هي غلط هون ماشي بتموا غلطه مطبعيه. هيدي الفور and ترجعوا for j for n is going from 1 to n max plus 2 for j equal 1 to j max plus 1 psi I max plus 1 I max plus 1 هون j n plus 1 equal n m psi I max j n plus 1 minus m psi I max plus 1 j n. اوكي بتقوم الايكوال 0 كمان. هيدي 3 بيرجع 4 لهيدي للزيرو نعملهم لل i equal 0 كمان ولدناها عملناها للj equal 0 لل i equal 0 كمان for i equal 1 to j max plus 1 for n equal 1 to j n max plus 2 psi 1 j n plus 1 equal m psi 2 j n plus 1 plus m psi 1 j n. اوكي نرجع and نرجع نكتب اخر equation الايكويشن تبعنا for i equal 1 double point j max plus 1 لا j max هون بتوقفوا j max. اوكي مش j max plus 1 لان j max plus 1 هي الباوندري بتصير from for j equal 1 لكن هون انتبهوا لهيدي الايكويشن هيدي سبيشال ايكويشن هيدي for I is going from 2 لانه ال1 هي الزيرو كانت صارت 2 للj max وللI max والj is going from 2 للj max والn is going from 1 from اذا بدنا ناخذ هي نحن الزيرو صارت 1 لكن بدنا ناخذ زيرو انعملت بتصير 2 هيدي هون from 1 to n max plus 2. اوكي تكتبوا الايكويشن and وهذا هو البروجرام. مفهوم؟ مفهوم. اوكي هلا ننتقل لل implicit finite difference scheme. implicit finite difference scheme هون which is it is its second method. We can say that when we express tn plus 1 function of tn plus 1 in this case I can say it is the implicit method. implicit method شو يعني؟ كيف يعني بتقولوا لي كيف tn plus 1 function of tn plus 1 ايه بدنا نعملها tn plus 1 هونيكي بالاكسبليسيت method I need to use the initial condition to find the solution and we need to find exact initial condition to find exact solution. مظبوط؟ هلا هون بهيدي الميثود whatever the initial condition we have a solution and we have a convergent solution because the convergence in this method is very difficult but when you have a convergence then you have a good results. هيدي مثل الاوتوماتيك يعني بتضلها تغزل تتلاقي الجود solution because I put a
convergence test. كيف يعني؟ بيجي بقول لهم فوت انا بدهم temperature evolution of the room. If I put at outside, يعني at the boundary of at the wall of the room, I put thermocouple, then I can measure at Tn, at position N, the temperature by a thermocouple. Then I can do a test, we can نسميه convergence test, Tn minus 1, يعني بقول له test absolute value ل Tijn minus Tijn minus 1 over over Tijn absolute value. Is it lower or equal certain epsilon? اوكي هيدي مسميه مثل هيدا مثل شو هيدا؟ relative error. هيدا it is the relative error. هل الريلاتيف ايرور اصغر من 10 باور ماينس 6؟ اذا لا يعني there is a difference between Tijn و Tijn minus 1. Then put the calculated value of T into the initial condition and restart the program. بيضلوا يبرم البروجرام in order to find a small difference between Tn and Tn minus 1. ليش؟ لأنه على طول عندكم هيدا سكيمينج. هيدا سكيمينج على طول السيلز قريبين من بعض، يعني التمبريتشر هون must be with a small difference with the temperature beside it. لحد منها لازم يكون فرق كتير بسيط. إذا الفرق أصغر من 10 minus 6 يعني الكالكوليشن تبعي صح. يعني التمبريتشر هيدي مع اللي قبلها نفس الشيء، مع اللي قبلها نفس الشيء، مع اللي قبلها نفس الشيء. انه هيدا الكونفرجنس تيست whatever I whatever j a long time, then it is correct for all the mesh, then all the temperature, the final temperature is correct. بهالحالة with this automatic test we can find we can find a good solution without the initial condition, good initial condition. مفهوم؟ Yes. I need to apply this in the first order heat transfer equation, where the initial condition is given equal to T0 and the boundary conditions are the following. Okay? Then I need to discrete this equation using the implicit method. Implicit method أول شيء scheming a long time هي زيتها مثل قبل. right scheming Ti n plus 1 minus Tin over delta T. تغير شيء؟ لا ما تغير. الثانية بدها تتغير. d square T over dx square هي Ti plus 1 n plus 1 مش n. شفتوها؟ لأنه الاكسبلسيت بدها تكون Tn plus 1 function of Tn plus 1 minus 2Tin plus 1 plus Ti minus 1 n plus 1 over delta x square. لكن شو تغير؟ تغيروا هودي at the position n plus 1. okay, and I put r equal delta t over delta x square. Then I need to group or to put all the terms together, I together. Then Ti شو بتصير التي اي وين هي؟ تي اي ان. انتبهوا لحظه خليكم معي. امحي to clean. Then look, Ti n plus 1 Tin plus 1 together, it's here. It's 1
plus 2a over delta x square. مظبوط؟ 2a دلتا t over delta x square، لانه هي دلتا t، هي دلتا t مضروبه فوق. دلتا t over delta x square. دلتا t over delta x square هي r. Then 1 plus 2ra ti n plus 1. بيرجع ti plus 1 n plus 1 هون is multiplied by a alpha delta t over delta x square، يعني alpha r. و ti minus 1 n plus 1 هون بتصير minus لانه بتروح لورا a alpha delta t over delta x square in alpha r is equal to what? minus tin بتصير plus tin. التي اي ان معروفه لانه step n معروفه. it's known values. التي are unknown terms. الالفا ار اعطينا اياهم alpha r. Then this equation is called the 3 diagonals matrix equation. It is written as the following. سوري لانه كتبت على الوورد صيافتها هون هيك طلعت، ما بعرف اوضح من هيك ما بين. اوكي شو بيطلع؟ 1 بكتب شو هن الانون، بدي اعرف شو هن الانون هون. طلعوا كيف. You follow me? Yes. اوكي طلعوا منيح. If I put I equal 1 لانه هيدا الاي، هيدا الاي هو الاكسس الاي هو هون على الجنب، هيدا الاكسس الاي. If I put I equal 1 شو بيطلع هون؟ 1 2 0 1. اوكي then ray 1 او row 1 اول line for I equal 1. I equal 1. Then هون what I found here T1 n plus 1. لكن هيدي T1 n plus 1 T2 n plus 1 هيدي T2 n plus 1. اوكي for I equal 1 هون صارت T0 n plus 1. وين T0 n plus 1؟ from the boundary condition. هيدي initial condition. boundary condition T0 n يعني whatever n شو ما تكون n، يعني n فيني اكتبها n plus 1 هي زيتا n minus 1. اوكي whatever n، وهيدي n plus 1 فيها تكون. لكن T0 n شو بتساوي T0 n؟ it's equal to T1. هذا الترم هون بيساوي T1. it's constant. لكن فيني اجيبه لهون، هيدي بتصير T1n plus ART1. شفتوها؟ ART1 مفهوم؟ أول line. Yes. Second line for I equal 2 هيدي 3 هيدي 1 وهيدي 2. لكن 2 يلي عم يضرب T1 n plus 1 شو هو؟ minus AR. تحية. يلي عم يضرب T2 n plus 1 هي هيدي 1 plus 2RA. يلي عم يضرب T3 n plus 1 minus AR. يلي عم يضرب T4 0 Tn 0. شو بفضل هون؟ T2n من هون T2n. مفهوم؟ مفهوم. for I equal 3 هون 4 هون 2 وهيدي 3. لكن يلي عم يضرب T1 شو بده يكون؟ ما عندي T1. في عندي شيء T1؟ صار عندي T2 T3 T4. لكن T1 عندي 0. يلي عم يضرب T2
minus alpha r يلي عم يضرب تي 3 هيدي تي 3 1 plus 2 r alpha يلي عم يضرب تي 4 minus alpha r يلي عم يضرب تي 5 0 للتي ان 0. خلصنا. ننتقل للاخراني. if I put j max minutes, if I put j max on j max يعني هون j I max sorry I max then I max here, then here I max plus 1 I max plus 1 موجود يا out of domain? Out of domain. Out of domain. Then I need to stop here at I maximize 1. I will check. Then here I maximize 1. Here I max minus 2, and here I max minus 1. Then آخر واحد شو بيكون لحوة؟ T I max minus 1 sorry T I max n minus 1 n T I max minus 1 n هون. طيب يلي عم يضرب تي اي ماكس ماينس 1 ان بلس 1 شو هي؟ 1 بلس 2 ار اي 2 ار الفا. يلي عم يضرب تي اي ماكس ماينس 2 تي اي ماكس هون لازم تصلحوها. هون في ماينس اي الفا ماينس اي الفا. اوكي يكونوا سيمتريك لانه 3 دايجونال بينزل هيك لهون هيدي هون وهيدي هون 3 دايجونال. يلي عم يضرب تي اي ماكس شو؟ يلي عم يضرب تي اي ماكس شو بيساوي هيدي التي اي ماكس؟ لحية تي اي ماكس هيدي is equal to T2 constant. Then I put this in the second part of this equality. Then we have Ti max minus 1n plus alpha r T2 which is constant. مفهوم؟ وهيك I built my 3 diagonal matrix. Okay? Okay. Any question? No. No, doctor. Okay.